Good morning everyone. So today let us start a new topic called elementary transformation of a matrix. Okay. So here we can call this elementary transformation is also called as elementary row operation. So here first let us know the definition of invertible matrices. Okay. So here invertible matrices. Invertible matrices means two matrices of same order are said to be invertible. Let us take the two matrices are A and B. Okay. A and B are the two matrices of same order. Then these matrix A and B are said to be invertible matrices if and only if A into B equals B into A equals I. See here, if we take the multiplication of A into B, if we get the identity, then we say that B is the inverse of A. Okay. Similarly, if we take B into A, then also if we get the identity, then we can clearly say that A is the inverse of B. So this is the definition of invertible matrices. Invertible is also called as inverse of a matrix. Okay. So the inverse of each matrix can be represented by, so matrix A, for this inverse of the matrix is denoted by A inverse, and for matrix B the inverse is denoted by B inverse, right? So here, so if we get A into B is equal to B into A is equal to I, then we can clearly say that matrix A and matrix B are invertible matrices. It means we can clearly say that A is equal to B inverse and B is equal to A inverse. So this is the definition of invertible matrices. Okay. So here let us take an example for this invertible matrices. Let matrix A equals, matrix A is 2, 3, 1, 2. Okay. So matrix B equals 2 minus 3 minus 1, 2. Okay. So now let us multiply A into B. So A into B equals, matrix A is 2, 3, 1, 2 into matrix B is 2 minus 3 minus 1, 2. So now we have to multiply these two matrices row by column. So we know the multiplication of matrices now, right? So let us multiply now. So here first row, first column, 2 2s are 4. Plus into minus, minus 3 1s are 3. Okay. Same row, second column. So we have to move for same row, second column. So plus into minus, minus 2 3s are 6. Plus into plus, plus 3 2s are 6. Okay. So now change the row. So here also row changes. Let us move to the second row. Second row, first column, 1 into 2, 2. So plus into minus, minus 2 1s are 2. Okay. Second row, second column, 1 into minus 3, minus 3. So plus into plus, plus 2 2s are 4. So if we simplify this matrices, so this is the matrix AB. Therefore, matrix AB equals matrix 4 minus 3, 1. So here minus 6 plus 6 gets cancelled, 0. So 2 2 gets cancelled, 0. Minus 3 plus 4 is plus 1. So which matrix this is? We know that this is an identity matrix. Therefore this can be denoted by capital I. Okay. So similarly, let us take B into A now. So B into A equals, matrix B is 2 minus 3, 1, minus 1, 2. Okay. Into matrix A is 2, 3, 1, 2. Okay. So let us multiply these two matrices now. So if we multiply row by column, 2 2s are 4. Minus into plus is minus, 3 1s are 3. So first row, second column, 2 3s are 6. Minus into plus, minus 3 2s are 6. Okay. Second row, first column, minus 1 into 2, minus 2. 2 1s are 2. That is plus 2. Okay. Second row, second column, minus 1 into 3 is minus 3. 2 2s are
4, that is plus 4. So if we simplify this one, we get matrix BA equals matrix 4 minus 3. How much? It is 1. So here plus 6 minus 6 gets cancelled. We get 0. So minus 2 plus 2 gets cancelled. 0. So 4 minus 3 is plus 1. Again we are getting the identity matrix in second order. So this is denoted by capital I. So here we can clearly observe that if we take A into B and B into A, we are getting the identity matrix. Therefore, we can clearly conclude that B is the inverse of A and A is the inverse of B. Okay. So this is the example for invertible matrices. So now we have studied about the invertible matrices, right? So now let us move to the elementary transformation of a matrices. So this is very, very important for 3 marks. Okay. So there is one compulsory question based on elementary row transformation. So here first we have to study about some conditions to apply the elementary row operation. Okay. So let us see the conditions now. So first condition is, here we can interchange any 2 rows or any 2 columns. So here we can apply for a row or a column, but in problems we will particularly apply only for row. Okay. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್. If we can interchange any 2 rows or any 2 columns. Okay. So here interchange. So interchanging any 2 rows or any 2 columns. Okay. So to find the inverse, we can apply this one of the condition, that is interchanging any 2 rows or any 2 columns. Okay. So second point is, here we can multiply a non-zero number. So non-zero number to any one of the row or column. Okay. Multiplying the elements of any row or column by a non-zero number. Multiply any rows or column by a non-zero number. So this is very, very important. We can multiply only a non-zero number. If we take a zero number means, so completely the row or column becomes 0 elements. Okay. So we can multiply any row or columns of elements by any non-zero number. Okay. So third point is, if we multiply any row or column by a non-zero number, then we can add that row or column to the corresponding elements of other row or column. Okay. Suppose if we multiply a non-zero number to any one of the elements of a row or a column, we can add that row or column to the another row or column of the corresponding elements. Okay. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗೆ non-zero ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೋನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ multiplication of an elements of a row or column are added
are added to other row or column of the corresponding elements. So these are the 3 points we have to recall to apply the elementary row transformation. Okay. So and also here there are some important points we have to recall. That is the note points. See here. The first one is to find the inverse of the matrix. If suppose the matrix is containing if any row or column of an elements are 0. Okay. Suppose for example 1, 2, 0, 0. Okay. So they have given the matrix as matrix A. If they tell to find the inverse of this matrix A. Suppose ಈಗ ಅವರು matrix A ಕೊಟ್ಟು ಈ matrix ಗೆ inverse ಅನ್ನ find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. So for this matrix inverse that is denoted by A inverse does not exist. Okay. So if all the elements of any row or column of a matrix is containing the elements are 0, then A inverse does not exist. This is the main point. See here the second row all the elements are 0. So therefore matrix A. So for matrix A inverse does not exist. That is the main point. All the elements of any row or column is containing all the elements of any row or column is containing 0, then A inverse does not exist. A inverse does not exist. Okay. So and also the second one is if we multiply any matrix with identity matrix. Okay. That is A into I or I into A. It is always equal to A itself. Okay. So here we can take any example. So let us take the matrix A is here 1, 0, 2, 3. Okay. So let us take A into I. A into I means matrix A is 1, 0, 2, 3 into identity matrix is 1, 0, 0, 1. So if we multiply these two matrices row by column, see here first row, first column 1, 1 za 1, 0 into 0 is 0. Okay. Same row, second column 1 into 0, 0, 0 into 1 is 0. Okay. So now move on to the second row. Second row, first column 2, 1 za 2 plus 3 into 0, 0. Second row, second column 2 into 0, 0 plus 3, 1 za 3. So if we simplify, see here 1 plus 0 is 1, 0 plus 0, 0, 2 plus 0 is 2, 0 plus 3 is 3. So we can observe that here we are getting the same matrix A, right? So here we are getting matrix A. That is we have taken A into I. So we are getting A itself. Okay. So for identity matrix, if we multiply any matrix, we get the same matrix itself. So this is one of the example. Okay. So these are the two important points we have to recall. So first one is if any matrix, yaudadru matrix alli, suppose avaru find the A inverse ant helidre, so if the matrix is containing completely any row or column is 0, then that for that matrix inverse does not exist. So we have to recall that points, and also we know that, so we have to recall this is very important condition. If we multiply any matrix with identity matrix, we get the same matrix itself. Okay. So now let us move on to the problems. See here, first one, by using elementary transformation. So by using elementary transformation, find the inverse of the matrix. So they have given the matrix, but they are not named the matrix. First let us take the given matrix as matrix A. Okay. Let
matrix A equals 1 minus 1, 2, 3. Okay. So these problems are very, very important for 3 marks. We have to recall this one. Okay. So here we know that, we know that A equals I into A. I have told in the note, in the second note, right? So we know that A equals I into A. See here, what is matrix A? Replace that one. So matrix A is 1 minus 1, 2, 3. Okay. Which is equal to I. I is an identity matrix. Since the given matrix in second order, we have to take identity matrix in second order. That is 1, 0, 0, 1 into matrix A. Don't replace that matrix A. Okay. Write that matrix A as it is. So if we take this condition and if we replace the matrix, so we get 1 mark. Nodi illi first condition we know that anta ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನಿ 2 rows ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿ, ರೋ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. So we can interchange any 2 rows. Okay. Second point ಏನು, multiplying the elements of any row or column by a non-zero number. Second one. So third one is, so a multiplication of any row or column by a non-zero number can be added to another row or column of the corresponding elements. Right. These are the 3 points we have to apply here to find the inverse of the matrices. So inverse ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, 0, 0, 1. ಓಕೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ತರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರ ನೀವು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 3 steps. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ನಾವ್. ಸಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂದು 1 ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? 0. ಸಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಇದೆ. 2 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದು 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ we can add any 2 rows or we can subtract any 2 rows. Okay. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗೆ ನಾನ್ ಝೀರೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತಾ? 2 ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ 1 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ 1 ಬದಲು ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ 1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ R2 ಯಾವ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಿದೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋನ ನಾವು R1 ಅಂತ ನೊಟೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ notated by R2. Okay. Now we have to change the second row. That's why I have taken second row is changing. So how it is changing? Right. Second row, that is R2, subtraction ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಸೊ 2 minus 2 ಅಂತ. ಸೊ R2 minus, ಬಟ್ R1 ಗೆ ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು 2, ರೈಟ್? ನನಗೆ 2 ಬೇಕಲ್ಲಿ. 1 ಗೆ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು, ಸೊ ಯಾವ ರೋಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? R1. ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 3 minus 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. 1 ಇರೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 1 ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 with 3. ಸೊ 1 3 is 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 minus 3 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ R2 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 into R1. I think it is understood, right? So let us move now. See here. So we have taken the condition. Let us apply. Condition ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ನೌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. So we are changing only for second row, means we have to write first row as it is. That is 1 minus 1. Okay, comes to the second row now. Here, second row formula R2. What is R2? It is 2 minus. So this is the formula now. Minus 2 into R1. Corresponding R1 ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ನೇರಕ್ಕಿರೋದನ್ನ corresponding ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So corresponding R1 ಬಂದು 1. Okay, simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 minus 2 ones are 2. What is 2 minus 2? 0. First element is 0. Completed. But R2 ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು R2 ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. Again, apply for same formula. What is R2 here? Second element is 3. Sign minus 2 into R1. So adr corresponding R1 is minus 1. Is it clear? Which is equal to 3 minus into minus plus 2 ones are 2. 3 plus 2, 5. So here 5. Next is equal to right side same second row ಗೆ R2 second row ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ second row ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. First row as it is ಬರ್ಕೋತೀವಿ. That is matrix 1 0. Okay, so let us apply for second row. Shall I rub this one? ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ R2? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. R2 is 0 minus 2 into R1. ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ R1 is 1. That is 0 minus 2 ones are 2. 0 minus 2 ಅಂದ್ರೆ minus 2. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ R2 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೆ. R2 is 1 minus 2 into R1. So the corresponding R1 is 0. That is 1 minus 2 into 0. 0 1 minus 0 is 1. So here we get 1. Okay, into. So last matrix A ಇದೆ, matrix A as it is ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So this is the second step. Okay, so ನೋಡಿ ಈಗ 1 0 2 elements reduce ಆಗಿದೆ. So next move on to the second row, second element. What we get here? 1. Okay, so 1 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಯಾವ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. R2 is changing to, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ R2 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. R2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1/5 ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ R2 ಇಂಟು 1/10 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಬಂದ್ರೆ R2 ಇಂಟು 1/100. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, so write the first row as it is. Sorry,
write the first row as it is. Okay. So that is matrix 1 minus 1. This is the first row. So second row. So now we have to apply for second row. So that is, this is the formula now. What is R2? First element is 0. 0 into 1 by 5. What is 0 into anything? So it is 0. This is R2 first element. Next R2. So apply for same formula. So first element we are getting is 0. Therefore here it is 0. Next, what is R2? R2 place only 5 barutte into. So 1 by 5. So here 5 gets cancelled. We are getting 1. So here we are getting 1. Okay. Which is equal to. Apply the same condition for right side matrix. Which is equal to matrix. Here also second row changing means write the first row as it is. That is 1, 0 into matrix A as it is. Okay. So if we apply for right side. So see here what is R2? R2 is minus 2 into 1 by 5. Okay. So minus 2 into 1 is minus 2 by 5. So here we are getting minus 2 by 5. Okay. So what is next R2? It is 1. 1 into 1 by 5 is constant. So here 1 into 1 by 5 is 1 by 5. So here we are getting 1 by 5. So here we can observe that, see here, the elements are reduced to 1, 0, 1. Here there is only one last element. Next jump to the first row, second element. Okay. What we get? So we have to get 0. Here we have minus 1. Clearly see that. See here. If we add first row with second row, addition ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 0. Okay. So minus 1 plus 1. That means we have to change first row. That is R1 is changing to R1 plus R2. Okay. So first row ge second row na add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So here we get, see here, we are changing only first row. That is R1 plus R2. Ille ಮಾಡಿ 1 plus 0, 1. Okay. Minus 1 plus 1 gets cancelled, 0. Second row ಏನು changes ಇಲ್ಲ. Only first row changing. Second row as it is. 0, 1. Which is equal to. Same right side ಗೆ. So R1 plus R2. R1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 plus R2 ಬಂದು minus 2 by 5. Okay. Simplify ಮಾಡಿ. 1 plus into minus minus 2 by 5. Take the LCM. 5 is the LCM. 5 ones are 5. 5 minus 2 is 3. So here we get 3 by 5. Okay. So next R1 plus R2 ಮತ್ತೆ 0 plus 1 by 5 ಅಂದ್ರೆ 1 by 5. So second row no changes. Minus 2 by 5, 1 by 5 into matrix A. Okay. So see here we have reduced the left side matrix into identity. ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So see here I is equal to identity. This is right. I is equal to, let us take this matrix as B into A. Okay. So ನೋಡಿ definition of invertible matrices ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? B into A is equal to I ಆದ್ರೆ B is the inverse of A. So that is A is equal to B inverse. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so here we are getting in this form. Therefore, so since this is the inverse of matrix A means A inverse is equal to matrix 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5, 1 by 5. So this is the required matrix.